Okay, chalo. Hello everyone. Good morning. Welcome to today's session of reasoning, shotgun series SSC CGL, which is very useful for your SSC CGL CHSL MTS exam railway as well as Group C Group D posts also, right? So hero session lo inకొన్ని examples చేద్దాం which are very important for your exams, especially in the section called reasoning. Okay, so quickly join. Tell your friends to join quickly in this particular session so that we can get the benefit of these particular examples, right? So let's go for question number 1 of today's session. So go for question number 1 of today's session. Good morning everyone. Morning. Yeah, so ఈ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూసి ఆన్సర్ ఏమొస్తుందో ఒకసారి చెప్పండి. వీడియో ఈజ్ నాట్ దాట్ మచ్ క్లియర్. Yeah, so arrange the following words in meaningful order. Okay, so meaningful order లో అరేంజ్ చేయాలి ఈ పర్టికులర్ వర్డ్స్ని, రైట్? ఐ డెంట్ గెట్ ఆన్సర్ సో ఫార్. ఓకే, ది ప్రైమరీ, కిండర్ గార్డెన్, యూనివర్సిటీస్, హైయర్ సెకండరీ అండ్ హైయర్ సెకండరీ. ఓకే, సి యూనివర్సిటీ ఇప్పుడు లాస్ట్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ప్రైమరీ అంటే నథింగ్ బట్ ఎల్కేజీ, యూకేజీ ఎక్సెట్రా. సిమిలర్లీ కిండర్ గార్డెన్ అంటే యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్రీ కేజీ, రైట్? ప్లే స్కూల్ ఎక్సెట్రా అవన్నీ కిండర్ గార్డెన్ కింద వస్తాయి. ప్రైమరీ అంటే ఎల్కేజీ, యూకేజీ ఎక్సెట్రా. దాని తర్వాత సెకండరీ, దెన్ హైయర్ సెకండరీ +2 అంటే ఇంటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిప్లొమా అనొచ్చు ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. దెన్ లాస్ట్ వన్ విల్ బీ ద కేస్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ. సో యూనివర్సిటీ ఎప్పుడు లాస్ట్లో ఉండాలి. సో ఆప్షన్ నెంబర్ 3 షుడ్ బి ఎట్ ద లాస్ట్. ఒకసారి ఆప్షన్స్ చూసుకునేటట్టయితే ఇక్కడ నేను రైట్ సైడ్లో ఇచ్చాను ఏబిసిడి అని. సో 3 లాస్ట్లో ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే ఆప్షన్ బిలో. సో దాట్ మీన్స్ యూ కెన్ టెల్ ఆప్షన్ నెంబర్ బి ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్, రైట్? సో ఇక్కడ జానకి, వీర్రాజు, దీపిక, వెరీ గుడ్, ఆల్ ద 3 ఆఫ్ యూ. దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. సో లుక్ ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ analogy. Analogy based question. Ice, coldness, రైట్? ఐస్లో కూలింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి కోల్డ్నెస్ ఉంటుంది. అలానే ఎర్త్ అనే పర్టికులర్ ప్లానెట్లో ఏముంటుంది? గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. ఎర్త్ ఈజ్ నాట్ వెయిట్, ఎర్త్ ఈజ్ నాట్ జంగల్, ఎర్త్ ఈజ్ నాట్ సీ ఆల్సో. ఎర్త్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సీ, రైట్? సో ఎర్త్ ఈజ్ హ్యావింగ్ గ్రావిటేషనల్ పుల్, లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ అంటాం కదా. సో ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ విల్ బి ఆప్షన్ నెంబర్ సి. నైస్, వెరీ గుడ్. Now look at this particular question. Let's see. Indra, nice, very good. Now look at this particular question which is purely based on order and ranking. Okay, order and ranking based simple puzzle అని చెప్పొచ్చు. Right? So what does this question say? Just to see. Age of Naren is equal to Naveen as they are twins. Twins అంటే both are having same age. Moreover ఇక్కడ ఇచ్చేశారు they are identical, they are same అని చెప్పొచ్చు. So that means Naren is equals to Naveen age in terms of age. Nakul is younger than Naren. Okay, so younger అంటే లెస్సే కదా. So Nakul is younger than Naren implies Nakul is younger than Naveen also. Varun is saying option B. చూద్దాం, ఆప్షన్ నెంబర్ బి బాలాజీ అంటున్నారు, చూద్దాం. సో నక్కులు నరేను నవీలు ఇద్దరు ట్విన్స్ కాబట్టి నక్కుల్ ఈజ్ యంగర్ దాన్ నరేన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నవీన్ ఆల్సో, నో ప్రాబ్లం. ప్రియాంక ఈజ్ యంగర్ దాన్ బాలాజీ బట్ ఎల్డర్ దాన్ నవీన్. సో బట్ అంటే ఎవరు ఇక్కడ? ఫస్ట్ పర్సన్ అయిన ప్రియాంక. సో ప్రియాంక ఈజ్ ఎల్డర్ దాన్ నవీన్ అంటే ప్రియాంక ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ నవీన్.
Priyanka is greater than Naveen అని అంటే Priyanka is greater than Naveen. Sorry, elder than Naveen కదా. సో Priyanka is elder, greater than Naveen. అంటే దీన్ని బట్టి ఏమని చెప్పొచ్చు, నవీన్ కంటే ముందు మనం ప్రియాంక అని పెట్టేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే నవీన్ అండ్ నరేన్ బోత్ ఆర్ ఐడెంటికల్ ట్విన్స్ అన్నారు, యాజ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ ఏజ్. దెన్ ప్రియాంక ఈజ్ యంగర్ దాన్ బాలాజీ, రైట్. సో ప్రియాంక ఈజ్ యంగర్ దాన్ బాలాజీ అంటే బాలాజీతో పోల్చుకుంటే ప్రియాకి తక్కువ ఏజ్ ఉంది. సో బాలాజీ ఈజ్ మోర్ దాన్ ప్రియాంక అని చెప్పేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు, రైట్. దెన్ హూ ఈజ్ ద ఎల్డెస్ట్? ఇచ్చిన ప్రకారం చూస్తే 1 2 3 4 5 పర్సన్స్ వచ్చేసారు. సో హూ ఈజ్ ద ఎల్డెస్ట్ అంటే బాలాజీ ఈజ్ ద ఎల్డెస్ట్. అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ నెంబర్ బి వచ్చేస్తుంది. సో వీర్రాజు, జానకి, దీపిక, ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ గివెన్ ద సేమ్ ఆన్సర్ కాల్డ్ ఆప్షన్ నెంబర్ బి, బాలాజీ. అబ్సల్యూట్లీ. సో ఎల్డెస్ట్ అంటే ద పర్సన్ హూ ఈజ్ హ్యావింగ్ మ్యాక్సిమం ఏజ్, యంగెస్ట్ అంటే ద పర్సన్ హూ ఈజ్ హ్యావింగ్ మినిమం ఏజ్, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్, రైట్. దెన్ లుక్ ఎట్ దిస్ పర్టిక్యులర్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏ వస్తుందో ఒకసారి చూద్దాము. So Kaushik is a man facing east. Okay. He turns 270 degrees in clockwise and then takes a right turn. Finally, he turns 90 degrees anti-clockwise. In which direction he is facing now? Right? Timer aithe ayipindi. Now, let's check for the answer. So we know the directions: north, south, east and west. Right? Kaushik is facing east. So tanu east face చేస్తున్నాడు. He turns 270 degrees in clockwise. So clockwise ఎంత తిరిగారు? 270 degrees. బాగానే ఉంది. వరుణ్ is saying option A. చూద్దాం. And then takes a right turn. See, right turn అంటే basically clock terminologyలో like let's say 12, 3, 6, 9. So this direction is called clockwise direction. Nothing but right side direction is called clockwise and left side direction is called anti-clockwise. Simple. సో ఇక్కడ రైట్ టర్న్ అంటే తను ఎటు ట్రావెల్ చేసినట్టు? క్లాక్ వైజ్ ట్రావెల్ చేసినట్టు. మోర్ ఓవర్ ప్రతి లెఫ్ట్ టర్న్ అన్నా రైట్ టర్న్ అన్నా యాంగిల్ ఎంత ఉండాలి? 90 degrees ఉండాలి. సింపుల్. ఫైనలీ హీ టర్న్స్ 90 degrees ఇన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. అంటే డయాగ్రామ్ వేయకుండా డైరెక్ట్గా చెప్పేస్తున్నాను నేను. యాంటీ క్లాక్ ఎంత తిరిగారు? 90 degrees. సి, ఒకటి క్లాకు ఇంకొకటి యాంటీ క్లాకు రెండు క్యాన్సిల్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే రెండు యాంగిల్స్ సేమే కాబట్టి. అంటే మనం ఏం చేయాలి? 270 degrees తిరగాలి. ఎక్కడి నుంచి? ఆ పర్సన్ ఈస్ట్ ఫేస్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఏ డైరెక్షన్లో? క్లాక్ వైజ్లో. జాగ్రత్తగా చూసుకోండి, దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, రైట్. సో ఈస్ట్ నుంచి 270 degrees క్లాక్ వైజ్ తిరుగుదాం. సో దిస్ ఈస్ వాట్ యూ కెన్ సే క్లాక్ వైజ్. సో దిస్ ఈస్ 90, దిస్ ఈస్ 90. సో 90 + 90 180. 180 + 90 ఎంత అవుతుందండి? 270. అంటే తను ఈ క్వాడ్రంట్లోకి వచ్చేస్తారు. ఈ క్లాక్ వైజ్ 90, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ 90 ఎలాగో రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయాయి కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ నుంచి ఈ డైరెక్షన్లో ఫేస్ చేస్తున్నాడు. అండ్ వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ కాల్డ్ అంటే యూ కెన్ సే నార్త్ ఈజ్ దట్ పర్టికులర్ డైరెక్షన్. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ పీపుల్ యూస్ టు కన్ఫ్యూజ్ ఎ లాట్. ఓకే, ఒకవేళ నేను డయాగ్రామ్ వేసినట్టయితే జస్ట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నేను ఇక్కడ డయాగ్రామ్ వేస్తున్నాను. చెక్ వన్స్. సో మ్యాన్ ఈజ్ ఫేసింగ్ ఈస్ట్, 270 degrees clockwise. Clockwise 180 + 90 270. బాగానే ఉంది. దాని తర్వాత అండ్ దెన్ టేక్స్ ఎ రైట్ టర్న్. ఇక్కడ నుంచి రైట్ అంటే ఇదే కదండి, 90 degrees. మళ్ళీ ఫైనలీ హీ టర్న్స్ 90 degrees ఇన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంటే రివర్స్. ఇది మళ్ళీ ఇదే పాయింట్కి వచ్చేసాడు. అంటే తను ఏ డైరెక్షన్ ఫేస్ చేస్తున్నట్టు అర్థం? నార్త్ అనే పర్టికులర్ డైరెక్షన్ ఫేస్ చేస్తున్నాడు అని అర్థం, రైట్. So don't get confused. So this is what our answer say. Okay. So I hope that is clear. Now look at this particular question. So quickly see and tell me what does your answer say.
Check this example purely based on word analogy. Close. GNRWJ is analogous to what? PRHR. Right? Okay, fine. I'm getting one answer north. Absolutely. Now see, C తర్వాత నెక్స్ట్ లెటర్ ఈజ్ డి. అలానే ఇక్కడ ప్రీవియస్ లెటర్ కావాలి, ఎందుకంటే ఇక్కడ +1 కింద నుంచి చూస్తే -1, ఇక్కడ మనం కింద నుంచి వస్తున్నాం కాబట్టి విల్ గో. సో టీ ప్రీవియస్ లెటర్ ఏమవుతుందండి? ఓ. సో అవర్ ఆన్సర్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ ఓ. దాట్ మీన్స్ యూ కెన్ ఎలిమినేట్ ఆప్షన్ 1 అండ్ ఆప్షన్ 3. సో ఇంకా 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, 2, 4. ఫస్ట్ లాస్ట్ చెక్ చేయొచ్చు, లేదంటే సెకండ్ కూడా చెక్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. రైట్, ఇందిరా ఈ సేయింగ్ ఆప్షన్ బి. చూద్దాం. సో LMN ఒక లెటర్ స్కిప్ అయింది, అంటే PQR. సింపుల్. అంటే మన ఆన్సర్ ఓపీతో స్టార్ట్ అవ్వాలి. సో ఓపీతో స్టార్ట్ అయ్యే ఆప్షన్ ఒకటే కనిపిస్తుంది. ఏంటది అంటే ఆప్షన్ నెంబర్ 2. అబ్సల్యూట్లీ, దీపిక అండ్ వరుణ్, బోత్ ఆఫ్ యూ. రైట్. స్పెసిఫిక్గా లాజిక్ కావాలి అంటే OPQR, అంటే 2 లెటర్స్ స్కిప్ అయ్యాయి, అంటే ఇక్కడ కూడా 2 లెటర్స్ స్కిప్ అవ్వాలి. EFGH. అలానే నెక్స్ట్ 4 లెటర్స్ స్కిప్ అవ్వాలి. ఇక్కడ 3 లెటర్స్ స్కిప్ అయ్యాయి, ఇక్కడ 4 లెటర్స్ స్కిప్ అవుతుంది, ఇక్కడ 3 లెటర్స్ స్కిప్ అవ్వాలి. రైట్. సో NOPQR. సింపుల్. నంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ స్కిప్డ్ అని చెప్పొచ్చు, లేదంటే పొజిషన్ ఇంక్రిమెంటెడ్ బై 1, 2, 3, 4 సో ఆన్ అని చెప్పచ్చు. ప్రాబ్లం ఏం లేదు. రైట్. దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద స్క్రీన్. సో లుక్ ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. So what is the angle between hour hand and minute hand of a clock at 2:10 PM AM? doesn't matter, ఎందుకంటే క్లాక్ ఎప్పుడు ఒకటే టైం చూపిస్తుంది, అది AM అన్నా కానివ్వండి, PM అన్నా కానివ్వండి. రైట్. సో 2:10. వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ అవర్ హ్యాండ్ అండ్ మినిట్ హ్యాండ్? రైట్. యా, సి క్లాక్స్లో మనకు ఆల్రెడీ ఒక ఫార్ములా తెలుసు. ఏంటది? θ = mod of 30H minus 11/2 M. సింపుల్. సబ్స్టిట్యూట్ చేసి యూ కెన్ బ్రింగ్ అవుట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ θ. లేదు అంటే రేషియో ట్రిక్ కూడా చెప్పాను. సో 2:10 ఏ రేషియో అండి? 1:5. ఎప్పుడైనా రేషియో 1:5 ఉండేటట్టయితే ఏం చేయొచ్చు? మినిట్ని హాఫ్ చేయండి. సింపుల్. ఇక్కడ మినిట్ ఎంత? 10. 10ని హాఫ్ చేస్తే ఎంత? 5 degrees. సింపుల్. ఆప్షన్ నెంబర్ సి ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. రైట్. కావాలంటే ఇది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సో θ = mod of 30 × H. H అంటే 2 - 11/2 × 10. సింపుల్. సో 32s are 60 మైనస్ ఇదంతా 2 5s 55. సో 60 - 55 ఎంత అవుతుందండి? సేమ్ 5 degrees. సేమ్. యూ కెన్ ఐదర్ యూజ్ ద ఫార్ములా ఆర్ యూ కెన్ ఐదర్ యూజ్ ద రేషియో ట్రిక్. ఎప్పుడైనా రేషియో 1:5 ఉండేటట్టయితే ఇచ్చిన మినిట్ని హాఫ్ చేయండి. సో ఇచ్చిన మినిట్ ఏంటి? 10. సో 10ని హాఫ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 5. దట్ ఈస్ వాట్ యువర్ ఆన్సర్ సే. సింపుల్. ఓకే, ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ ఈస్ గెటింగ్ క్లియర్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దీస్ పర్టికులర్ కైండ్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. నౌ లుక్ ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. ఇది ఒకసారి చూసి ఆన్సర్ ఏం వస్తుందో మీరే చెప్పండి నాకు. సో దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ మ్యాట్రిక్స్, కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్ కమ్ మ్యాట్రిక్స్. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్లో లాజిక్ ఏం లేదు, డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ గో విత్ ద ఆప్షన్స్. రైట్. ఓకే, నో ఆన్సర్ సో ఫార్. సో ర్యాండమ్గా ఫస్ట్ చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం, లేదంటే లాస్ట్ అన్న చెక్ చేసుకుంటూ రావచ్చు. 77. సో 7 row 7 column. 7 row 7 column అంటే N. సో ఇక్కడ నాకు T కావాలి, N కాదు. ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ ద లాస్ట్ లెటర్. 78 అంటే 7 row 8 column T. ఛాన్స్ ఉంది. 87 8 row 7 column అంటే K. ఛాన్స్ లేదు. 68 6 row and 8 column. సో 6 row 8 column అంటే K. నో ఛాన్స్. రైట్. సో జస్ట్ బై యూజింగ్ ద హిట్ అండ్ ట్రైల్ మెథడ్ based on last number, okay, I can say.
క్లారిటీ కోసం మిగతాయి కూడా చూద్దాం. ఇది 2 అని ఆల్రెడీ టీ అని ఆల్రెడీ మనం డిసైడ్ చేసేసాము. 22. సో 2 రో 2 కాలమ్ ఎస్. దెన్ 32 అంటే 3 రో 2 కాలమ్ ఈ. 65 6 రో 5 కాలమ్. సో 6 రో 5 కాలమ్ ఎన్. అండ్ 78 అంటే టీ అని అలాగో ఆల్రెడీ మనం చెప్పేసాం కాబట్టి యూ కెన్ సే ఆప్షన్ నెంబర్ బి ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. సింపుల్, నైస్, వెరీ గుడ్ ఎవ్రీవన్. ఓకే ఫైన్, చలో నెక్స్ట్ వన్. లుక్ ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ వర్డ్. ఈ వర్డ్కి మిర్రర్ ఇమేజ్ ఏమవుతుందో ఒకసారి చూడండి. ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ లెటర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సింబల్స్. సో మిర్రర్ ఇమేజ్ అంటే ఏంటంటే లెఫ్ట్ కాస్త రైట్ అవుతుంది, రైట్ కాస్త లెఫ్ట్ అవుతుంది. మోరోవర్ ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఆల్రెడీ ఇచ్చేశారు, మిర్రర్ ఈస్ కెప్ట్ ఎట్ ద రైట్ సైడ్. సో మిర్రర్ రైట్ సైడ్లో పెట్టారు. సో దిస్ ఇస్ వాట్ యూ కెన్ సే ఏ మిర్రర్, రైట్. ఒకసారి చూసుకోండి ఏమొస్తుందో. Right? No answer so far? Okay, see. Now, ఇది లెఫ్ట్లో ఉంది, రైట్ అంటే ఫస్ట్ ఉంది. అంటే ఇది ఎక్కడ రావాలి? రైట్ సైడ్ రావాలి, విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లాస్ట్, రైట్ సైడ్. సో హ్యాష్లో పెద్ద మార్పు ఏం లేదు. లైక్ యూ కెన్ సే ఈక్వల్స్ టు ఈ స్లాంట్ లైన్స్ ఏవైతే ఇటువైపు ఉన్నాయో ఇది ఇటువైపు అయిపోతాయి. సింపుల్. గో విత్ ద ఆప్షన్స్ and eliminate the options. So you can say this is A, B, C, D. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని నేను ఆప్షన్ ఏ అండ్ ఆప్షన్ డి రెండు ఎలిమినేట్ చేసేసేయచ్చు. ఎందుకంటే ఈ హ్యాష్ ఫస్ట్లో రాదు, లాస్ట్లో వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇచ్చింది వాటర్ ఇమేజ్ కాదు, మిర్రర్ ఇమేజ్. జానకి సేయింగ్ సి, ఇందిరా సి, వీర్రాజు సి, దీపిక సి. చెక్ చేద్దాం, రైట్. అంటే ఈ ఎట్ ద రేట్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఫస్ట్ రావాలి. ఓకే, ఫస్ట్ లెటర్ షుడ్ బి ఎట్ ద రేట్. సో based on this you can say option B or option C. And if you specifically observe ఈ ఒక్క లెటర్తో యూ కెన్ డిఫరెన్షియేట్ బీనా సీనా ఆన్సర్ అనేది. ఓకే, సో కే బేసికలీ ఎలా ఉంది, ఇలా ఉంది. సో దీన్ని మిర్రర్ ఇమేజ్ ఎలా వస్తుంది? ఈ లైన్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి రైట్ సైడ్ వచ్చేస్తుంది. ఈ వి పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇలా అయిపోతుంది. బట్ ఇఫ్ యూ స్పెసిఫికలీ సీ ఇక్కడ కే అనే లెటర్ సేమ్గా ఉంది, ఎటువంటి మార్పు లేదు. అందుకోసం ఆప్షన్ నెంబర్ బీని ఎలిమినేట్ చేసుకోవచ్చు. So now the answer for this particular question will be option number C, just by seeing, right? Nice, very good all four of you. Now look at this particular question. Count the number of rectangles in the given figure. ఒకసారి రెక్టాంగిల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో చూసి చెప్పండి ఈ పర్టికులర్ ఫిగర్ నుంచి. సో రెక్టాంగిల్స్ రో అండ్ కాలమ్ సేమ్గా ఉన్నా లేకపోయినా యూ కెన్ యూస్ ద సేమ్ ట్రిక్ విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ నా. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసుకోండి 1 2 3 4 డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ యాడ్ ఎవ్రీథింగ్. 1 + 2 + 3 + 4. సో 3 + 3 6, 6 + 4 ఎంత అండి? 10. సింపుల్. సిమిలర్లీ ఇక్కడ చూసుకోండి 1 2 3 4 5, రైట్. మొత్తం యాడ్ చేసుకోండి. 1 + 2 + 3 + 4 + 5. So 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15. సిమిలర్లీ ఇది కూడా యాడ్ చేసుకోండి 1 2 3 4. సో 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 ఎంత? 10. సో 10 + 10 + 15. సో 20 + 15 ఎంత? 35. స్పెసిఫికలీ చూస్తే ఈ రెక్టాంగిల్ ఆల్రెడీ యాడ్ అయింది 4లో, మళ్ళీ యాడ్ చేస్తున్నాను 1లో, కాబట్టి ఒక డిలీట్ చేసేసేయచ్చు. సిమిలర్లీ ఈ రెక్టాంగిల్ కూడా 2 సార్లు యాడ్ అయింది 5లో యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ 1 కాంబినేషన్లో కూడా, కాబట్టి దీన్ని కూడా ఒకసారి తీసేద్దాం. సో 35లోంచి 2 రెక్టాంగిల్స్ తీసేస్తే, ఎందుకు తీసేస్తున్నాను అంటే అవి ఆల్రెడీ యాడ్ చేసాం, మళ్ళీ 2 సార్లు యాడ్ చేసాం. ఓకే, అందుకోసం ఒక్కొక్కసారి డిలీట్ చేసేస్తే సరిపోతుంది. 35లోంచి 2 తీసేస్తే ఎంత అవుతుందండి? 33. సో యూ కెన్ సే డెఫినెట్లీ యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ నెంబర్ 2, 33. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్, రైట్. ఓకే, చలో next example. Look at this missing number based question. Interesting example of today's missing number. Interesting example.
బేసికలీ చూస్తే రో నంబర్ 4లో నంబర్స్ కొంచెం పెద్దగా ఉన్నాయి వెన్ కంపేర్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద రిమైనింగ్ రోస్. అంటే రో నంబర్ 4 రిజల్ట్ అని కన్ఫామ్గా చెప్పేసేయచ్చు. ఓకే, యా. లాజిక్ ఏంటో డైరెక్ట్లీ చెప్పేస్తున్నాను. 6 into 5 30, 7 square 49, 30 plus 49 79. అలానే 10 into 9 90, 13 square ఎంత 169, 90 plus 169 259. సింపుల్. అలానే 12 into 2 24, 12 square 144, 144 plus 24 ఎంత అవుతుందండి? 168. ఆప్షన్ నెంబర్ 3 చెప్పేసుకోవచ్చు ఆన్సర్. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్కి వెళ్ళిపోదాం. సో లుక్ ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. సో ఇది కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ద ఇంట్రెస్టింగ్ ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పొచ్చు. ఇంట్రెస్టింగ్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ స్టార్ మార్క్ అంటే ఇక్కడ స్టారే ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు, అక్కడ ఏ ఆపరేషన్ అయినా ఉండొచ్చు. ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ మ్యాథమెటికల్ రీజనింగ్ కైండ్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. Right? Yes, absolutely. 168 is the answer for the previous question. Right? Now, just see this question. So, 5 into 9 into 4 equals to 7. Right? So, see, 5 into 9, entandi 45. 45 plus 4, enta 49. So, 49 is the square of what? 7. Simple. Ante ikkada plus operation vaadam jarigindi. Similarly, 5 into 3, 15. 15 plus 1, enta 16. So, 16 is what? 4 square, number 4. Simple. Alane, 7 into 9, enta avutundandi? 63. So, 63 plus 1, enta avutundi? 64. So, 64 ni manam emani cheppochu? 8 square. So, you can go with the number called 8. Simple. Okay. So, this is one of the very interesting example in today's session. Right? Chalo. Next question on the screen. So this question is also purely based on missing numbers. Yeah. So ఈ క్వశ్చన్లో లాజిక్ ఏం లేదు, గో ఫర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్. సో 3 square 9, ఎందుకంటే ఇక్కడ రో నంబర్ 4లో యూ కెన్ ఫైండ్ నంబర్స్ విచ్ ఆర్ బిగ్. సో 5 square 25 అండ్ 2 square ఎంత 4. సో 25 plus 4 29, 29 plus 9 38. అలానే 8 square 64, 4 square 16, 1 square 1. సో 16 plus 64 80, 80 plus 1 81. అలానే 4 square 16, 7 square 49 plus x square అనుకుందాం. సో 16 plus 49 plus x square equals to 74. సో 16 plus 49 అంటే you can call it as 65. సో 65 plus x square equals to 74. అంటే x square equals to 74 minus 65. So x square equals to 9. అంటే the value of x will be equals to what? 3. That means in the place of question mark you can put 3. Simple. 9 రాదు 3 వస్తుంది. ఎందుకంటే నో డౌట్ 9 మనం యాడ్ చేస్తాం, బట్ 9 ఈజ్ ద స్క్వేర్ ఆఫ్ వాట్? 3. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇండివిజువల్ స్క్వేర్స్ తీసుకోవడం జరిగింది, నాట్ ద నంబర్స్. రైట్? ఆప్షన్ నెంబర్ 4. నౌ లుక్ ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్, నంబర్ అనలాగీ. సో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఇంట్రెస్టింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ టుడేస్ సెషన్ అని చెప్పొచ్చు. ఇంట్రెస్టింగ్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఈ క్వశ్చన్కి 40 seconds ఇచ్చినా తప్పులేదు. జస్ట్ సి. ఇంకో 20 seconds ఇస్తున్నాను. సో 850 నుంచి యూ నీడ్ టు బ్రింగ్ 863. రైట్? సో 850 plus 13 863 అని చెప్పొచ్చు. ర్యాండమ్లీ హిట్ అండ్ ట్రైల్. అలానే 430కి 13 యాడ్ చేస్తే ఎంత? 443. ఓకే, బట్ ఆప్షన్స్లో 443 లేదు, 442 ఉంది. రైట్? సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ద లాజిక్, అంటే వేరే లాజిక్ ఏదో ఉంది అని అర్థం. సో 850 863 ఇందాక నేను చెప్పిన లాజికే, కాకపోతే కొంచెం మాడిఫై చేద్దాం.
సో 850కి 13 యాడ్ చేస్తే 863 వస్తుంది. ఈ 13 ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే సమ్ ఆఫ్ ద నంబర్స్ 8 + 5 + 0 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 13. సింపుల్. అలానే 430కి ఎంత యాడ్ చేద్దాం? 4 + 3 + 0 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్? 7. సో 430కి 7 యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 437. As simple as that. Okay, so that's why you can say answer is option number A, 437. Right? Numbers sum and add it to the corresponding number. Simple. Now go for this particular question purely based on missing number. So this question is easy question of the day. Easy question. Quickly check and tell me what does your answer say. Your time starts now. Six, 12, 20, 30 and 42. See, these are increasing, not rapidly increasing, it is just continuous increasing. So 6 + 6, 12, 12 + 8, 20, 20 + 10, 30, 30 + 12, 42. అంటే +6 + 8 + 10 + 12 నెక్స్ట్ కన్సిక్యూటివ్ ఈవెన్ నెంబర్ +14. సో 42 + 14 ఎంత వస్తుందండి? 56. Absolutely. So our answer for this particular question will be option number C, 56. Right? Adhe format lo go for one more question based on missing number. So 15, 8, 9, 15, 32. 8, 9, 15, 32 and what will come in the place of question mark? So ikkada number decrease ayyi malli increase avutu undi. Okay? No answer so far. Okay, chalo logic చెప్పేస్తున్నాను. సో 15 into 0.5 ఎంత అండి? 7.5. సో 7.5 + 0.5 ఎంత? 8. అలానే 8 into 1 is 8. 8 + 1 9. Simple. Then 9 into 1.5. Right? So 0.5 1 1.5. So 9 ones 9. Then 9.5 ఎంత? 4.5 అంటే ఎంత అవుతుంది? 13.5. అంటే ఇక్కడ 13.5 ఇవ్వలేదు కదా. ఓకే, చూద్దాం వేరే లాజిక్ ఏమైనా వస్తుందేమో. సిమిలర్లీ 15 into 2 మేబీ ఇక్కడ నంబర్ తప్ప అయి ఉండొచ్చు, చూద్దాం. సో 15 into 2 30. 30 + 2 ఎంత అవుతుందండి? 32. అంటే నెక్స్ట్ ఏం రావాలి? 32 into 2.5. రైట్? యా. సో ఇది యాడ్ చేయడం మర్చిపోయాం కదా. 13.5 + 1.5 విచ్ ఈస్ 1.5. సో 15 into 2 30. 30 + 2 32. సేమ్. దెన్ 32 into 2.5. సో 32 2s 64. 32 halves 16. సో 64 + 16 ఎంత అండి? 80. 80కి మళ్ళీ నెంబర్ యాడ్ చేయాలి కదా, మనం ఇక్కడ యాడ్ చేయలేదు. 80 + 2.5 ఎంత అవుతుంది? 82.5. as simple as that. Option number A. Okay, right. Then chalo next question on the screen, specifically last question of today's session. So ఒకసారి ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ యొక్క ఆన్సర్ ఏం వస్తుందో చూడండి. Okay, some matters are elements, then some matters are not molecules. Some matters are not molecules. Now look at first conclusion. What does first conclusion say? All elements are molecules. Elements అన్ని molecules అవుతున్నాయా? అవ్వట్లేదు. కాబట్టి conclusion 1 false. Similarly, conclusion number 2, some elements are not molecules. See,
సమ్ మ్యాటర్స్ ఆర్ నాట్ మాలిక్యూల్స్ బాగానే ఉంది, బట్ ఎలిమెంట్స్కి మాలిక్యూల్స్కి మధ్యలో సమ్ నాట్ రిలేషన్ లేదు, కాబట్టి ఈ కంక్లూజన్ కూడా ఫాల్స్ అవుతుంది. సో బేసికలీ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ బోత్ డస్ నాట్ ఫాలో అని అనుకుంటారు, కాకపోతే ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, ఎయిదర్ 1 or 2 ఫాలోస్. ఓకే, ఎందుకంటే ఫస్ట్ సెట్ ఏంటి, సబ్జెక్టు ప్రిడికేటు సేమ్గా ఉండాలి. సో చూసుకోండి, ఎలిమెంట్స్ మాలిక్యూల్స్. అలానే సెకండ్ కండిషన్ ఏంటి, రెండు కంక్లూజన్స్ ఫాల్స్ అవ్వాలని నేను ముందే చెప్పేశాను బేస్డ్ ఆన్ ద గివెన్ డయాగ్రామ్ బేస్డ్ స్టేట్మెంట్. అలానే థర్డ్ కండిషన్ ఏంటి, రెండు కంక్లూజన్స్ కలిపి ఒక కాంప్లిమెంటరీ పేర్ కావాలి. సో ఆల్కి కాంప్లిమెంటరీ పేర్ సమ్ నాట్, కాబట్టి ఈ మూడు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవుతున్నాయి. దాట్స్ వై యూ కెన్ సే ఎయిదర్ ఆర్ విల్ బి యువర్ ఆన్సర్. ఓకే, సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. కాంప్లిమెంటరీ పేర్ ఉండేటట్టయితే 99% ఎయిదర్ ఆర్ అయిపోతుంది, అందులో ఎటువంటి డౌట్ ఉండకూడదు. రైట్, సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. యూ కెన్ డౌన్లోడ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ వీడియో ఫ్రమ్ అవర్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్. So kindly like this video, share to your friends, and subscribe to our channel called Career Care. And again in tomorrow's session we will continue with few other examples. Okay, chalo, thank you everyone. We'll continue the session in the next